A car is traveling with a constant speed of 30 kilometers per hour. 30 kilometers per hour. When brakes are applied, it was stopped at a distance of 5 meters. Stopped at a distance of 5 meters. Suppose if the velocity is doubled by 60 kmph, what is the stopping distance? ఒక కారు 30 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు బ్రేకులు వేయటం వల్ల అది 5 మీటర్ల దూరంలో ఆగినది. దాని యొక్క వేగము 60 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అయితే అదే బ్రేకులకి ఎంత దూరంలో ఆగుతుంది? You want to calculate at what distance it will be stopped, or the stopping distance we want to calculate. So the formula here is v square minus u square is equal to as. V square minus u square is equal to 2as. And here the final velocity anyway 0, and the retarding force is one and the same, and therefore I can say u square proportional to s. So in two different cases I can write it as u square by u1 square is equal to s1 by s. So what is the initial 30 kmph? What is the final 60 kmph? Whole square is equal to 5 meters. I want to calculate the next distance. We call it as s. So this will be cancelling 2 times. Whole square 1 by 4 is equal to 5 by s. Or s2 is equal to it is 4 into 5, that is 20 meters. The stopping distance increases, and how much distance? 20 meters. Now this is about the problem. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉపయోగించే ఫార్ములా ఏంటంటే స్క్వేర్ మైనస్ 2as. తుది వేగం ఇక్కడ 0 అవుతుంది. బ్రేక్స్ వల్ల ఏర్పడే రుణత్వరణం కూడా సమానం కాబట్టి మధ్య సంబంధం తెలుసుకోబోతున్నాం. u స్క్వేర్ ప్రపోర్షనల్ టు s. రెండు వివిధ విషయాల దగ్గర మనం స్క్వేర్ బై u1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై s. తొలి వేగం ఎంత అంటే 30 ఇచ్చాడు, రెండోసారి వేగం 60 ఇచ్చాడండి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 మీటర్స్ ఆపే దూరం. అది కనుక్కోవాలి. సింప్లిఫై చేస్తే రెండోసారి స్టాపింగ్ డిస్టెన్స్ ఆగే దూరం ఎంత అంటే 20 meters అని వచ్చిందండి. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ప్రాబ్లం. Now we are going to do another model problem also. A car is traveling with an initial velocity of 36 kmph. The retardation due to the brakes is 2 meters per second square. What is the stopping distance? What is the stopping distance if the reaction time for the driver is 0.4 seconds? Reaction time of the driver is 0.4 seconds. ప్రాబ్లం చూడండి, ఇది ఐటీలో కూడా అడిగారు. ఇక్కడ కారు యొక్క తొలి వేగం ఇచ్చారండి 36 kmph. దాని బ్రేక్స్ యొక్క రుణత్వరణం -2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. అది ఎంత దూరములో బ్రేక్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఎంత దూరములో ఆగుతుంది అని అడిగి. ఇక్కడ రియాక్షన్ టైం ఆఫ్ ద డ్రైవర్ యొక్క రియాక్షన్ టైం ఇచ్చాడండి 0.4 సెకండ్స్. అంటే ఎక్కడో అబ్స్టకిల్ చూశాడు, బ్రేక్స్ వేద్దాం అనుకున్నాడు, బ్రేక్స్ వేద్దాం అనుకుని నిజంగా వేయటానికి మధ్యలో కొంతకాలం పోయింది, అదే రియాక్షన్ టైం 0.4. కాబట్టి బ్రేక్స్ వేద్దాం అనుకుని వేయటానికి పట్టిన టైం 0. ఈ కాలములో అది సమవేగముతో ప్రయాణిస్తుంది. The car travels with a uniform speed during this reaction time of 0.1. We call it as the distance s1. After applying the brakes, the distance is s2.
వాట్ ఈస్ ద టోటల్ స్టాపింగ్ డిస్టెన్స్ S1 ప్లస్ S. కాబట్టి ఎప్పుడైతే బ్రేక్స్ వేద్దాం అనుకున్నాడో చూసి దానికి కొంత కాలం పోయింది. అది ఎంత అంటే బ్రేక్స్ వేసిన తర్వాత ప్రయాణించే దూరం S2. మొత్తం దూరం ఎంత అంటే S1 ప్లస్ S. కాబట్టి ముందు S1 కనుక్కుందామండి. S1 సమవేగం కాబట్టి అది దూరము ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేగము ఇంటూ కాలం. ఇది 10 kmph అని ఇచ్చారండి. U ఈజ్ ఈక్వల్ టు 36 ఇంటూ 5/18. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ క్యాన్సలింగ్ 10 meters per second. సో వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ? తొలి వేగం ఎంత? 10 meters per second. కాబట్టి వేగము ఇంటూ కాలము వేసుకోవాలండి. 10 ఇంటూ హౌ మచ్ టైమ్? 0.4. S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 meters. అంటే బ్రేక్స్ వేసేటప్పటికే 4 మీటర్ల దూరం ప్రయాణం చేసిందండి. The car already traveled a distance of 4 meters before applying the brakes. Now after applying the brakes, what is the here? V square minus U square is equal to 2as. తుది వేగం 0. ఇక్కడ తొలి వేగం ఎంత అంటే 10. 2 రుణత్వరం ఎంత ఇచ్చారండి? -2 into we call it as S2. సో ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయితే 100 అండి. ఇది 2 into 2 4 into S2. సో S2 is equal to 100/4. It is 25 meters. The total distance is S1 plus S2. It is nothing but 4 plus 25, 29 meters. కాబట్టి మొత్తము అది ప్రయాణించే దూరం ఎంత అంటే ఆగటానికి పట్టే కాలం ఎంత అంటే, కాబట్టి ఇక్కడ V square minus U square is equal to 2s సూత్రాన్ని ఉపయోగిస్తామండి. ఉపయోగిస్తే తుది వేగం 0 కాబట్టి తుది వేగం 10, రుణత్వరం -2 కాబట్టి S కనుక్కున్నాం 25 మీటర్లు. బ్రేకులు వేయటానికి ముందే అది 4 మీటర్ల ప్రయాణం చేసింది. కాబట్టి మొత్తము దూరం ఎంతో కనుక్కోమంటున్నాడు. కాబట్టి S 1 ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ప్లస్ 25 మీటర్ల దూరం ఆల్రెడీ రెడీ చేస్తుంది. చూసిన తర్వాత ఆ వస్తువు అబ్స్టకిల్ని చూసిన తర్వాత బ్రేకులు వేద్దాం అనుకున్నాడు. కానీ కొంతకాలం పోయింది. అది ఎంత అంటే మనకి 0.4 సెకండ్. కాబట్టి ఆ టైంలో ప్రయాణించిన దూరం 4 మీటర్లు. బ్రేకులు వేసిన తర్వాత ప్రయాణించిన దూరం 25 కాబట్టి మొత్తం దూరము 4 ప్లస్ 25. Now we are going to discuss about another problem. Model. Here we are taking another problem here. A body is starting from rest. That is initial velocity 0. In the first 10 seconds, it traveled a distance x. And in the next 10 seconds, it traveled a distance of y, which is moving with a uniform acceleration. Acceleration is. Then what is the relation between x and y? xy ల మధ్య సంబంధం ఏంటి? Here ఒక వస్తువు నిశ్చల స్థితి నుండి బయలుదేరి అది సమ త్వరణముతో ప్రయాణిస్తుంది. మొదటి 10 సెకండ్ల దూరములో x దూరము, తరువాత 10 సెకండ్లలో y దూరము ప్రయాణిస్తే xy ల మధ్య సంబంధం ఏంటి అని అడుగుతుంది. కాబట్టి అది తొలి వేగం ఎంత ఇచ్చాడు? 0. కాబట్టి we are going to apply the formula is the distance. So S is equal to ut plus half at square సూత్రాన్ని ఉపయోగిస్తున్నామండి. ఇక్కడ తొలి వేగం 0 కాబట్టి ut మొదట x is equal to half a కాలము 10 స్క్వేర్. ఈక్వేషన్ 1 అందామండి. రెండోసారి మొత్తం తీసుకుందామండి. x plus y is equal to again తొలి వేగం 0 అండి. మొత్తం తీసుకున్నాం. half a మొత్తము కాలము 10 plus 10, it is 20 whole square. Now I can write this equation 2 as x plus y is equal to half a into 10 square. The 2 is coming out, it is 4. It is equation number 3. And if you see here, this value of half a into 10 square is nothing but x from this equation. So it is nothing but x. So x plus y is equal to
is x into 4. X into 4. So that is 4x. So from this equation, x plus y is equal to 4x. Therefore, if I take this x to other side, y is equal to 3. That is the relation. ఇక్కడ చూడండి, s is equal to ut plus half ad square దాన్ని ఉపయోగించారండి. తొలి వేగం 0 కాబట్టి u అయిపోయిందండి. మొదట ఈ దూరం తీసుకున్నాం. సో x దూరం హాఫ్ a 10 స్క్వేర్. రెండోసారి ఇక్కడ మొత్తం తీసుకున్నానండి. x ప్లస్ y ఈక్వల్ టు తొలి వేగం 0 కాబట్టి ఇక్కడ లేదండి, హాఫ్ a మొత్తము కాలము 10 ప్లస్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ 20 స్క్వేర్. 20 స్క్వేర్ ఏం రాసుకున్నారంటే 10 స్క్వేర్ రాసుకున్నాను. 2 స్క్వేర్ బయటకు వస్తే 4 రాసుకున్నాను. కాబట్టి ఈ మొత్తం విలువ ఏమైందంటే పోయింది. కాబట్టి x ప్లస్ మొత్తం బదులు x రాసుకున్నానండి. ఇక్కడ 4 x ని ఇది 4x అయిపోయింది. x ని తీసుకొస్తే 3x. కాబట్టి ప్రకారం x కి y కి మధ్య సంబంధం ఏదా y ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడిగిన. కాబట్టి ఆర్ ద వెరీ స్మాల్ కాన్సెప్ట్స్ బట్ దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Now we are going to when there is a rain, or sometimes if there is a rain falling, water drops are falling from the huts will where the water drops are falling from the sometimes from the tap also water will be coming in the summer drop by drop. Is it correct or wrong? So the tap also we are coming one drop by drop. In summer we are taking collecting the tub. So here we have a tap or a roof, whatever it is. So there is a roof or a tap, whatever it is. The water drops are falling at a regular interval. The water drops are falling at regular interval. Here, the first drop is touching the ground, and the fifth drop is going to fall. By the time the first drop is touching the ground, the fifth drop is going to fall. So here, the drops are like this: second drop, third drop, and the fourth drop is the fifth drop. Now, I want to calculate the height of the third drop from the ground. This height I want to calculate from the ground. That is the drop of third drop from the ground when the fifth drop is going to fall. So what is the total height given? It will be 5 meters. The total height of this one is 5 meters. We want to calculate the distance x. కాబట్టి ఒక ట్యాప్ నుండి నీటి బొట్టులు ఒక రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్లో క్రమ పద్ధతిలో పడుతున్నాయి. సమ్మర్లో ట్యాప్లో చూస్తామండి, నీళ్లు లేదా వర్షం పడుతున్నప్పుడు మన ఇంటి రూఫ్లోంచి నీళ్లు పడుతూ ఉంటాయండి. చిన్న హట్లో చూస్తే ఆ డ్రాప్ బై డ్రాప్ యొక్క రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్ గా పడుతున్నాయి. ఎంత హైట్ లో ఉంది ఇది? 5 మీటర్ల ఉంది. ఇక్కడ మొదటి డ్రాప్, మొదటి నీటి బిందువుని భూమిని చేరినప్పుడు రెండవ నీటి బిందువు పయనించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నది. అటువంటప్పుడు నీటి బిందువు యొక్క ఎత్తు భూమి నుంచి ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఎలా చేస్తాం చూడండి. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్, హౌ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్. Now we are going to calculate the total height, that is s is equal to half g square. We call it as total time t square. What is the total height? 5 meters. It is half into, at g is 10, we take it as, so into t square. So this will be t square is equal to 1, or t is equal to 1 second. The total time for the water drop to reach the ground is 1 second. But how many intervals are there? One interval, this interval, this one interval, 4 intervals. So what is the time interval between the drops? At what interval the drops are falling? Let the time interval will be the total time by number of intervals. కాబట్టి వీటి మధ్య కాల వ్యవధులు ఎన్ని ఉన్నాయండి? 4. 1, 2. కాబట్టి మొత్తము కాలము భూమిని చేరడానికి 1 సెకండ్. కాల వ్యవధులు, నీటి బిందువుల మధ్య ఉన్న కాల వ్యవధులు అంటే 4 వ్యవధులు ఉన్నాయి కాబట్టి t/4, t అంటే 1 కాబట్టి 1/4. ఇప్పుడు మనకి మూడవ నీటి బిందువు భూమి నుంచి కావాలి.
దానికన్నా కూడా మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ దూరం కనుక్కుందాం. ఈ దూరాన్ని మనం ఎస్ అనుకుందామండి. సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎస్ వాల్యూ? ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ జీ టీ స్క్వేర్ స్క్వేర్. ఎన్ని ఇంటర్వల్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ? 1, 2. 2 ఇంటూ ఎన్ని కాల వ్యవధులు? 2 కాల వ్యవధులు. కాబట్టి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ జీ అంటే 10 అండి. ఈజ్ 2 కాల వ్యవధుల 1/4 హోల్ స్క్వేర్. కాబట్టి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అవుతుందండి. ఇట్ ఈజ్ 2 సార్లు క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.25 మీటర్. మనకేం కావాలండి? ఎక్స్ విలువ కావాలి. ఈ విలువ వచ్చేసింది ఎంత? 1.25 మీటర్. మొత్తములో ఇది తీసేస్తే మిగిలిందే ఎక్స్ విలువ. సో హెచ్ మైనస్ ఎస్. హెచ్ అంటే 5, ఎస్ అంటే 1.25, 3.75 మీటర్. కాబట్టి ఈ మూడవ భూమి నుంచి ఉంటుంది. సో చేసాం చూడండి. కాల వ్యవధులు కనుక్కున్నామండి. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దూరం కావాలి. దానికోసం ఏం చేసాం? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కనుక్కున్నామండి. ఇక్కడ 2 కాల వ్యవధులు కాబట్టి ఫార్ములా హాఫ్ జీ వ్యవధులు 2 కాల వ్యవధులు. అంటే 1/4 1.2. మొత్తం ఎత్తు 5 మీటర్లోంచి మనం ఈ 1.25 తీసేసి 0.7. ఈ విధంగా ఇది ఐఐటిలో ఇచ్చారండి ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. Now the area under velocity time graph we are going to see here. The velocity time graph I am calculating. Here if your body is moving with a constant speed or a velocity, the graph looks like this. If I calculate the area under this graph, that is this area, if I calculate, it is nothing but a rectangular. Therefore the area of this is nothing but the adjacent side and this one, that is velocity into time. So velocity into time is called displacement. Therefore the area under velocity time graph gives the displacement of a body during that time. So we have proved here that the area under velocity time graph gives the displacement of a body. Now using this equation or this method, I want to calculate or I want to prove the displacement s is equal to ut plus half at square. ఇక్కడ మనం చూసామండి, వేగానికి మరియు కాలానికి గీసిన వక్రము మధ్య ఉన్న వైశాల్యము స్థానభ్రంశాన్ని ఇస్తుంది. కారణం అది ఒక చతుర్భుజము. దాని యొక్క వైశాల్యం ఎంత అంటే పొడవు ఇంటూ వెడల్పు, అంటే ఇక్కడ వెలాసిటీ ఇంటూ టైం, వేగము ఇంటూ కాలము, ఇది స్థానభ్రంశాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ సూత్రాన్ని అనుసరించి మనము ఇప్పుడు s is equal to ut plus half at square సూత్రాన్ని ఈ పద్ధతి ద్వారా నిరూపించడానికి ప్రయత్నం చేయబోతున్నాము. Here we are going to calculate or we want to derive s is equal to ut plus half at square graphically. గ్రాఫులను ఉపయోగించి ఈ సూత్రాన్ని రాబట్టబోతున్నాం. ఇక్కడ here a body is traveling with a uniform acceleration. A body is traveling with uniform acceleration with some initial velocity, let it be u. So it is initial velocity is u. Now after a time its velocity is v. After a time its velocity is v. Its final velocity is v. The initial velocity is u. It is traveling with a uniform acceleration. Now I want to calculate the area of this graph. The area of this graph, which is comprising area of the rectangle and area of the triangle, should be equal to displacement of the body. ఇక్కడ
వెలాసిటీ వేగము మరియు కాలానికి ఒక వక్రాన్ని గీస్తున్నామండి. తొలి వేగం u అని ఇచ్చాము, తుది వేగం v, త్వరణము a. ఇలా ప్రయాణిస్తున్న వస్తువు యొక్క వక్రముతో నిండి ఉన్న వైశాల్యము స్థానభ్రంశాన్ని ఇస్తుంది అని నిరూపించాలి. ఇక్కడ ఒక చతుర్భుజం ఉంది మరియు త్రిభుజం ఉంది. ఈ మొత్తం వైశాల్యాలు మనం కనుక్కుంటాం అనేది మన యొక్క ఎయిమ్. ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. ఇక్కడ దీని వైశాల్యాన్ని మనం ఏమందామంటే, ఈ చతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యాన్ని x1 అందామండి, ఈ త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యము x2 అందామండి. Now I am calculating the area of the rectangle. Because this is u and this is the t, the area is nothing but u into t. Equation number 1. Similarly, I want to calculate the area of the triangle x2. It is nothing but half bh, half base into height. Here the base is nothing but this one t into height. This total thing is v and this part is nothing but u. Therefore, the remaining part is nothing but v minus u. Therefore, the height of this one is v minus u. Equation number 2. But we know that from the definition of acceleration, we know from the definition of acceleration a is equal to v minus u by t. Therefore, instead of v minus u, I can write here at. Now this equation now becomes half into t into, it is at. T into t is a t square, half a t square. So this becomes equation 2. ఇక్కడ వైశాల్యం ఎలా కనుక్కుంటున్నాం చూడండి. మొదటిది x1 అనేది చతుర్భుజము కాబట్టి, దీర్ఘ చతురస్రం కాబట్టి, ఇది పొడవు ఇంటూ వెడల్పు u ఇంటూ t, మొదటి సమీకరణం వచ్చేసిందండి. మరి ఇక్కడ ఈ త్రిభుజానికి వైశాల్యము హాఫ్ ఇంటూ భూమి ఇంటూ ఎత్తు. హాఫ్ ఇంటూ భూమి అంటే ఇక్కడ t, ఎత్తు ఎంత అంటే మొత్తము vలో ఇది తీసేయాలండి u, కాబట్టి మిగిలింది ఎంత అంటే v మైనస్ u, అది రాసుకున్నానండి. త్వరణానికి సూత్రం మనకు తెలుసు, v మైనస్ u బై t, కాబట్టి v మైనస్ u ఎంత అంటే at. కాబట్టి దీన్ని ఉపయోగించాను. ఇక్కడ రాసుకుంటే హాఫ్ ఇంటూ టీ ఇంటూ v మైనస్ u బదులు at రాసుకుందామండి. t ఇంటూ t, t స్క్వేర్, హాఫ్ a t స్క్వేర్. ఇప్పుడు మొత్తం కనుక్కోబోతున్నారండి, x1 ప్లస్ x2. x1 ప్లస్ x2 ఎంత అవుతుందంటే ఇక్కడ x1 ప్లస్ x2 x1 plus x2 is equal to, here it is ut plus half at square. మనకి ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ వైశాల్యము స్థానభ్రంశాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి అది s కి సమానం అవుతుంది, ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్. ఈ రకంగా ఈ సమీకరణాన్ని గ్రాఫికల్ మెథడ్ను ఉపయోగించి మనం రాబట్టవచ్చు. సో దిస్ కెన్ బి డిరైవ్డ్ బై యూజింగ్ గ్రాఫికల్ మెథడ్. s is equal to ut plus half at square. Next is, here a body is dropped from a height of 100 meters. A body is dropped, that is initial velocity 0. The height of this one tower is, let it be, height is 100 meters. And simultaneously another body is projected vertically upwards with an initial velocity of 25 meters per second. We want to calculate after what time do they meet. We have a formula, shortcut formula for this one. T is equal to h by u. ఇక్కడ h ఎత్తు నుండి ఒక వస్తువుని జారవిడిచారండి. అదే సమయంలో భూమి నుండి u2 వేగముతో ఒక వస్తువుని పైకి విసిరేశారు, నిట్ట నిలువుగా విసిరారు.
అవి రెండు ఎక్కడ కలుస్తాయి, ఎంత కాలం తర్వాత కలుస్తాయి అంటే ఫార్ములా T = h/u. ఎలా నిరూపిస్తామో చూద్దాం. ఇక్కడ ఈ ఎత్తు దగ్గర కలుస్తాయి అనుకుందాం. ఇది ప్రయాణించిన దూరం x1, ఇది ప్రయాణించిన దూరం x2 అయితే x1 + x2 అనేది hకి సమానం అవ్వాలి. ఇది స్వేచ్ఛగా పడుతున్న వస్తువు కాబట్టి ఫార్ములా 12GT². ఇది నిటనిలువుగా విసిరేసాం కాబట్టి ut - 12GT² = h. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయండి. దేర్ఫోర్ ut = h ఆర్ t = h/u. ఈ రకంగా దీన్ని నిరూపించవచ్చు ఈ ఫార్ములాని. కాబట్టి ఇక్కడ this body is dropped, the displacement of this one is x1, and for the body projected upwards the displacement is x2. Total should be equal to h. x1 is nothing but freely falling body 12GT². For a body projected vertically upwards, the formula is ut - 12GT². It should be equal to h. If you simplify, t = h/u. And in this problem, this t = h/u, and h is nothing but here 100 and u is 25, therefore 4 seconds. So they will be meeting after a time of 4 seconds. That is about this problem. Now there is another problem. If there is air friction is taken into account, గాలి నిరోధాన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే టైమ్ ఆఫ్ ascent టు టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ ఏమవుతాయో చూద్దాం. టైమ్ ఆఫ్ ascentకి ఫార్ములా ఏంటంటే t = u/g అండి. టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్కి ఫార్ములా ఏంటంటే అది కూడా u/g. ఎప్పుడు గాలి నిరోధమని విస్మరిస్తే. కాబట్టి గాలి నిరోధము లేనప్పుడు పైకి వెళ్ళే కాలము, ఒక రాయిని నిట్టలుగా పైకి విసిరేస్తే పైకి పోయే కాలము, కిందకి రావడానికి పట్టే కాలం రెండు సమానం. ఎంత? అది u/g. కానీ గాలి నిరోధాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది? Now when a body is going up, the acceleration due to gravity always will be the downward direction, and the friction will be in the opposite, because friction always opposes the motion. So it is in the downward direction because the body is going up. Therefore this equation will be modified as g dash. So it is u/, both are in the same direction, vectors, they will be added. So time of ascent is u/g + a. కాబట్టి గాలి నిరోధం ఉన్నప్పుడు, వస్తువు పైకి వెళ్తున్నప్పుడు నిరోధం ఎప్పుడు కూడా దాని యొక్క వేగాన్ని వ్యతిరేకిస్తుంది. కాబట్టి ఆ రుణత్వరణం అనేది, ఆ గాలి నిరోధం అనేది కింది వైపు పనిచేస్తుంది. త్వరణము ఆల్రెడీ కింద వైపు ఉంది కాబట్టి ఫలితం ఎంత అంటే g + a. కాబట్టి పైకి పోయే కాలం ఎంత అవుతుందంటే u/g + a. అదేవిధంగా ఈ వస్తువు కిందకు వస్తుంది అనుకుందాం, అంటే గోయింగ్ డౌన్, కిందకు పడుతుంది అనుకుందాం. అప్పుడు గురుత్వత్వరణం ఎప్పుడు కూడా కిందకే పనిచేస్తుంది. నిరోధం అనేది ఎప్పుడు కూడా వ్యతిరేకిస్తుంది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, అంటే పైకి ఉంటుంది. When the body is coming down, the friction opposes the motion, it is in the upward direction. Therefore we call as the effective g, that is g - a, because they are in opposite directions of the vectors. కాబట్టి అది కిందకి వస్తున్నప్పుడు ఈ నిరోధం అనేది పైకి పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ సూత్రంలో u/g - a. ఇది తగ్గింది కాబట్టి టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇది పెరిగింది కాబట్టి తక్కువ ఉంటుంది. Therefore I can conclude that time of ascent is less than time of descent if friction is taken into account. If there is no friction of air, both are same. But if you take the air resistance into account, time of ascent will be less and time of descent will be more. గాలి నిరోధాన్ని తీసుకున్నప్పుడు పైకి పోయే కాలము తక్కువగా ఉంటుంది, ఆ వస్తువు కిందకి రావడానికి పట్టే కాలం ఉంటుంది. దీని ఎంసెట్లో, ఐఐటీలో 2 చోట్ల అడిగారండి ఈ క్వశ్చన్ని. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్.